bazalwane nonke lapho lo msakazo ufinyelela khona, ngibingelela egameni elinamandla likaJesu Kristu umsindisi wethu. Siyabonga ekuseni ukuba sizokwabelana nezwi likaNkulunkulu, sibingelele nabahlobo bethu bonke abasilandelayo ey'nkonzweni zokuxhumana. Sithi impela noma sihlangene ngale ndlela, kodwa siyathanda ukuba indaba yethu sixhumanise nani, ngoba nempi yethu ayisiyegazini nenyama, ngeyomoya. Njengabantwana bakaNkulunkulu sihlala sikhulekelana, sithwalisana, sixhumene ngokomoya. Ngakho-ke singakangeni ezwini lenkosi, ngiyathanda ukuthi-ke sicime amehlo, ngesikhuleke. Baba wethu osezulwini, wena owazi izinto zonke, wena wawukhona umhlaba ungekasekelwa, namanje kuseni siyakumema, hlangabezana nathi kule nkonzo. Umoya wakho ingcwele, izwi eliyoshunyayelwa, umoya oyingcwele aliqhube ngamandla, leyame izinhliziyo nezimpilo zabanengi. Hlangabezana nathi-ke Baba, siyabonga ngoba siyakholwa ukuthi kanye nathi, egameni elinamandla likaJesu, amen. Namhlanje-ke ekuseni, bantwana bakaNkulunkulu, ngalo lolu suku esiye sigubhe ngalo ukufa kwenkosi yethu Jesu, ozawusabela izwi likaNkulunkulu, umntwana uNokwethemba, uDr. N.A. Mtsweni, unkosikazi wami, oyena ozawunabela leli lizwi ekuseni. Lamukeleni-ke ngegama lenkosi. Amen. Ngiyanibingelela bazalwane ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela ubaba udokotela la eduze kwami, ngibingelela abazalwane, ngibingelela i-leadership yonke yebandla, ngibingelela abefundisi ey'ndaweni zonke la enikhona, ngibingelela ikhaya elikhulu i-number 1 Mawukeng. Ngiyayibingelela ngegama likaJesu. Ngibingelela umuzi waseThanini, abefundisi ne-leadership yonke, ngiyabingelela. Ngibingelela abahlobo bethu abasilandelayo ey'nkundleni zokuxhumana ngegama likaJesu Kristu umsindisi wethu. Siyabonga abazalwane, ekuseni ubaba esasivulela esamukela kulolu suku olukhulu lomkhosi wePhasika. Abantu-ke abakhululeke, amanzi lawa ashisayo engiwaphuzayo, masishumayela sihlala siphuza amanzi emapulpiti. Manje angazi ukuthi yini esiyixaka uma ngiphuza amanzi. Uxaka ngoba ngiku-Facebook? Cha bazalwane, ngiziwaphuza amanzi ashisayo nginesimphimo. Ngiyabonga. Siyabonga bazalwane. Uma ngabe besisebandleni sihlangene sikhonza lapho siye sikhonzele khona esikoleni eShukumani, bengizohlabelela iculo eliku-116 ey'ngomeni zesonto lami Lutheran Church la ngazalelwa khona, elithi nanku umthombo wegazi uvela kuJesu, zigezeni kuwo zoni usiza kakhulu, nalisela lajabula libona lo mthombo, nami ngonile kangaka ngingagezwa khona. O Nkosi, igazi lakho lingeke laphela, usinde ibandla lakho lingabe lisona. Ivesi lesine lithi lapho ngaqala ukubona lo mthombo wegazi, ngalukhulumela njalo uthando lwenkosi. Ivesi lokugcina lithi ngisho ekufeni kwami ngisahlabelela, nomuthulu umlomo wami ngisahuba njalo. Zingoma lezi
zalesizini esikuyo zingoma zalesi sikhathi neingoma zalolu suku. Lo mhlabeleli ungathi uyabamema abantu ukuthi phakamisana amehlo nibuke nanku umthombo wegazi uvela eGolgotha. Une chorus elithandwa kakhulu baba udokotela uMthweni athi mayisehlabelela thina esikhonza naye siyamazi uzathatha isitulo asithwale ekhanda athatha izandla ayibeke ekhanda ethi yo Calvary yo. Lo mhlabeleli uthi kubantu nanku umthombo owegazi uvela kuJesu, zigezeni kuwo zoni usiza kakhulu. La enikhona nina nikwazi ukuhlabelela, nihlabelele lengoma, nihlabelele nithi nalisela, makuthiwa nalisela kusho iselelesi esasilenga kanye noJesu. Kuthiwa nalisela lajabula mali ubona lo mthombo. Athi lo mzalwane obhalele ngoma nami ngonile kangaka ngingagezwa khona. Abuyathi oh Nkosi igazi lakho lingeke laphela usinde ibandla lakho lingabe lisona. Namhlanje simemezela umthombo wegazi. Kukhona ingoma ngicabanga ukuthi semagameni okuhlabelela esasihlabelela masiphenduka ethemzini kaDavide kwavulwa umthombo khona. Namhlanje simemezela umthombo wegazi, simemezela umthombo owaqhuma eGolgotha lake lashumayela ikhehla lakwabuthelezela ingizala ngevangeli. Ngicabanga ukuthi kwaku 1986 lishumayela sisenkonzweni yabantu abasha umhlangano wesekethe webandla sibasha lathi umthombo waqhuma isando sakhala phezulu entabeni eGolgotha igazi lehla ngehosha ligeleza laze langibamba nami. Simemezela umthombo wegazi ngoba kula sizalwa khona. Ngaphandle kwegazi likaJesu ayikho into eyibandla. Ngaphandle kwalomthombo ayikho into eyibandla. Kula sizalwa khona, kula esivela khona. Yilokho engizokumemezela namhlanje kulolu suku. Yiwo lo myalezo bengizomemezela noma ngabe besibonana sihlangene sibonana ngamehlo enyama, manje ke sibonana ngamehlo kamoya. Ngisakhuluma ngalo mhlabeleli. Kunevesi lesine elithi lapho ngaqala ukubona lo mthombo wegazi ngalukhulumela njalo uthando lwenkosi. Ake ngedlule kancane kulento bazalwane yokuthi kubalulekile ukuthi ekwamukeleni uJesu umuntu abese eyafakaza ngamandla esiphambano namandla egazi likaJesu. Ngibona sengathi leyo nto ensukwini esikuzo iya ngokunciphi, iya ngokuphela into ukuthi onendodana unobufakazi phakathi kwakhe. Sifakaza ngamandla egazi likaJesu elihlanze izono zethu, elisithetheleleyo, elisenze saba abantwana bakaNkulunkulu. Iyangikhathaza into ukuthi bese kuba sengazi ukuthi ukukholwa ukujoyina nje inhlangano ethile, kodwa kungabi into yomuntu ophendukileyo nomuntu onodaba angalusho. Lolu daba oluthi lingithathela ivangeli langibeka lana futhi ke ngiyabona la ngiyakhona. Leyo nto yenza ukuthi kwehle ukufakaza ngamandla egazi likaJesu nangamandla evangeli. Ngizokhuluma ngomthombo owavulwa eGolgotha, umthombo wegazi. Uthi lo mhlabeleli ngalukhulumela njalo uthando lwenkosi kusukela ngaqala ukubona, angizange ngisathula. Kusukela lapho ngaqhubeka ngamandla ngilukhulumela
uthando lwenkosi, sikhuluma ngothando lukaNkulunkulu asithanda ngalo. uJohn 3:16 uthi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana ukuba yilona lokholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okungapheliyo. Sikhuluma ngothando lukaNkulunkulu. Mhla uNkulunkulu ethandizwe, ngivumeleni bazalwane namhlanje ngalolu lwesihlanu lokuzalwa kwebandla ngikhulume ngokuthi uNkulunkulu walithanda izwe wanikela ngoJesu. uJesu wabethelwa esiphambanweni, wafa ngenxa yezono zabantu, wahlawulela icala lethu, wathethelela, wasusa ingxabano phakathi kwethu noNkulunkulu, wenza ukuba sibuyisane noNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wenza ukubuyisana ngegazi lakhe, enza ukuba isizwe zonke zibuyisane noNkulunkulu. iBhayibheli lithi uJesu wabhidliza udonga olwalwahlukanisile, wenza okubili kwaba kunye. Alibongwe igama likaJesu. iBhayibheli lithi wayidabula incwadi eyayisilahla ngecala, incwadi eyayithi sizoni sifanele ukubhubha esihogweni. uJesu wayidabula leyo ncwadi ngokuya esiphambanweni saseGolgotha. Uthi nomhlabeleli uma eqhubeka uthi ngishakufeni kwami, uthi ngisahlabelela ngoba akuhlabeleli izindebe zomlomo wami kodwa kuhlabelela umoya wami, kuhlabelela umuntu wami wangaphakathi. Uthi lo mhlabeleli noma uthule umlomo wami, noma usuthule umlomo wami, uthi lo mhlabeleli ngisahuba njalo. Lo muntu wayazi imfihlakalo yamandla egazi likaJesu namandla okuthethelelwa kwezono. Mangazwa ilento ethi noma ngifike ekufeni ngiyoqhubeka nokuhlabelela, noma umlomo wami usuthula ungavuleki ngiyoqhubeka nokuhuba, ngoba angihubi ngeindebe zomlomo. Lento iyasho bazalwane kulesi sikhathi esikusona la sishumayela ungekho ameni, noma ngithi alibonga igama likaJesu ngibukwa amakhamera phambi kwami akekho ameni. Iyasho lento ukuthi izwe lethu lokholwa akulona izwe lenyama. Ngike ngabona indoda yakwaMbuli iphuma nekhamera yayo iye entabeni yashumayela, yafohla, yanqamula ikeya, yanqamula amajoka kaSathani yodwa esigangeni. Ngathi amandla evangeli abonakaliswa kulokhu ukuthi udaba lwethu aluyi ngokuqaba olusivumela uameni, noma singasodwana la isikhona siyawazi amandla kaNkulunkulu, simemezela amandla kaNkulunkulu sengathi sikuzixuku, ngoba udaba lwethu alukho enyameni kodwa udaba lwethu lusemoyeni. Uthi lo mhlabeleli ngishekufeni kwami ngisahlabelela, noma uthula umlomo wami ngisahuba njalo. Ngicela ke manje sibuke izwi likaNkulunkulu. Bengisakhuluma ingoma ebengizoyihlabelela, ngathi hayi angiyikhulume ingoma ethi nanku umthombo wegazi uvela kuJesu. Sofunda incwadi kaJohane isahluko se-19, sifunde siqale kwindinyana ye-17. uJohane chapter 19 sifunda ukusukela kuverse 17. Kunevesi lana ngake ngashumayela ngalo eminyakeni edlule elingekho evesini khona la isifunda khona. Kunevesi elingeyilona ivesi, kunesihloko sendaba esithi ukubethelwa nokufa nokumbelwa kukaJesu, bese kuba nevesi elingekho evesini. Abaphethe amabhayibheli balibona kuleli iBhayibheli lami engifunda kulo lika 59. Kunevesi elingekho evesini elithi bamthatha ke uJesu bahamba naye. Lelo vesi alikho evesini. Bese kuqala ivesi kuverse 17.
ngeminye iminyaka ngakhuluma ngaleli verse elithi bamthatha uJesu bahamba naye. Sithi abantu bayamthatha uJesu bese behamba naye, kuya ngokuthi ke bayaphi naye, bafike bamenzeni lapha bayakhona, ngoba laba bamthatha bayombethela njoba sizofunda. Kodwa kangikho kuleyo ntshumayelo engayishumayela ebusheni bami, ababekhona ebusheni bami bayakhumbula ethi bamthatha ke uJesu bahamba naye. Ngikuleya namhlanje uverse 17 uthi waphuma ezithwalele isiphambano waya endaweni ethiwa indawo yekhanda ethiwa ngeShebheru yiGolgotha. Bambethela khona nabanye ababili kanye naye ngalapha nangalapha uJesu ephakathi. Kepha uPilato waloba isaziso wasibeka esiphambanweni, kwakulotshiwe ukuthi uJesu waseNazaretha inkosi yabaJuda. Mawufunda kuleli verse lamagama abhalwe ngama capital letters, amagama amakhulu, lo musho wonke othi uJesu waseNazaretha inkosi yabaJuda kubhalwe ngamagama amakhulu. Khona abaningi babaJuda bafunda leso saziso ngokuba indawo leyo lapho uJesu wabethelwa khona esiphambanweni yayiseduze nomuzi, kushuthi kwakuseduze nelokishi noma duze nendawo ehlala abantu. Kwakulotshwe ngeShebheru nangesiRoma nangesiGreek. Verse 21 basebethi abapristi abakhulu babaJuda kuPilato, ungalobi ukuthi inkosi yabaJuda, kepha ukuba wathi ngiyinkosi yabaJuda. uPilato waphendula wathi, engikulobile ngikulobile. Uthe amabutho esembethela uJesu esiphambanweni, athatha izingubo zakhe azenza izabelo ezine, kwaba yilelo nalelo butho laba nesabelo neyembe futhi, kepha iyembe lalingenamphetho, lalilukiwe lonke kusukela phezulu. Verse 24 ngalokho kakhuluma odwa athi, asingalidabuli kodwa asilenzele inkatho ukuthi liyakubangela kabani. Yizwa-ke iBhayibheli lithi ukuze kubhalise umbhalo othi babelana izingubo zami benzelana inkatho ngesambatho sami. Lokho-ke akwenza amabutho. Verse 25 kepha kwakumi ngasesiphambanweni sikaJesu nina kanye nodadewabo kanina uMaria umkaKleophasi noMaria Magdalena. Uthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona, wathi kunina, mama, bheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi, bheka unyoko. Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamyisa kwakhe. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke, wathi ngomile. Kwakubekiwe khona isitsha sigcwele uviniga, khona bagcoba khona bachoma ilula ligcwele uviniga othini lwehisophi balisa emlonyeni wakhe. Wathi kuba uJesu amukela uviniga, wathi kufeziwe, wagebisa ikhanda wafa. Khona abaJuda ngokuba kwakungolokulungisela ukuze izidumbu zingahlali esiphambanweni ngeSabatha, ngokuba lolu suku lweSabatha lwalulukhulu, banxusa uPilato ukuba yaphulwe imilenze yabo basuswe. Ayiseza-ke amabutho ayaphula imilenze yokuqala neyomunye owayibethelwe naye. Esefika kuJesu ebona ukuthi usefile, kawayaphulanga imilenze yakhe. Bengithanda le ndaba
kodwa elinye lamabutho lamgwazi ohlangothini ngomkhonto kwaphuma masinyane igazi namanzi. Verse 35, lalela. Obonile ufakazile ubufakazi bakhe buqinisile. Yena-ke uyazi ukuthi ukhuluma iqiniso ukuze nikholwe nani. Ngokuba lokho kwenzeka ukuba bhalise umbhalo othi akuyikwaphulwa ithambo lakhe. Futhi omunye umbhalo uthi bayakumbeka abamgwazileyo. Emva kwalokho uJosepha wase-Arimathea engumfundi kaJesu kepha ekufihla ngokwesaba abaJuda wacela kuPilato basuse isidumbu sikaJesu. uPilato wavuma-ke wayesefika wasusa isidumbu sikaJesu. Weza noNikodemu owafika kuye kuqala ebusuku waletha ixube lenhlaka nomhlaba kungathi amalitha ayikhulu. Ngakho base bethatha isidumbu sikaJesu basisonga ngezindwangu zelineni kanye namakha njengesiko labaJuda lokumbela. Khona ngakuleyo ndawo lapho wayibethelwe khona esiphambanweni kwakukhona insimu, nasensimini kwakukhona ithuna elisha okwangazange kubekwe umuntu kulo. Bambeka lapho kuJesu ngenxa yokulungisela kwabaJuda ngokuba ithuna laliseduze. Inkosi ayibusisa ukufundwa kwezwi layo manje kuze kube phakade. Amen. Sengikhulumile bazalwane, angizukuba mude njengoba ngiyifundile le ndaba bengifisa ukuyifunda nje ngobude bayo. Ingene sengathi iyangena, iyasinka, iyahlala, iyezwakala kumuntu oyilaleleyo. Ngabona kungisiza nje ekukhuleni kwami ukuthi ngikhonze la yayifundwa khona indaba yokuhlupheka kaJesu. Ibandla lihlale lilalele ifundwa ngokwezigaba ukuze wonke umuntu ayizwisise kahle indaba kaJesu. Kodwa kunamaphuzu mhlambe amabili engifisa ukuthi ngedlule kuwo bese siyathandaza. Elokuqala ukuthi uJesu uma ngabe ngoba siyazi ukuthi kwakusuku olwandulela iSabatha amaJuda afuna ukususa idumbu, afuna uqeda ngesiphithiphithi sonke ngoba akufanele aphithizele, kufanele makushaya u6 ntambama kube kuqala iSabatha abasayaluzi. Bese bethi kungcono bawephula amathambo ukuthi babalekelele laba abalengayo ukufa masinyane umphefumulo uphume. Babanqamula amathambo bese beyabasusa esiphambanweni baqede ngesiyaluyalu bageze babe clean njengabantu abangenalo icala. iBhayibheli lithi bafike bamgawula oqala. iBhayibheli lithi uJesu wayephakathi nendawo. Angazi ukuthi benziwa yini ukuthi banqamula imilenze yongapha banqamula imilenze yongapha bamshiya uJesu phakathi nendawo. Uma befika kuJesu iBhayibheli lithi bamfica uJesu esethule. Kodwa nje kuyangimangalisa ukuthi ibutho lanqamula ongapha lanqamula ongapha base beya kuJesu ophakathi nendawo. Abangabala bathi 1 2 3 kodwa babala bathi 1 bamshiya in the middle bathi 2 base bebuya beza kuye. Mabefika kuye bathola ukuthi usethule. Ileli phuzu lokuqala engifuna ukukhuluma ngalo, elesibili lokugcina bese siyathandaza. Lento ithi ngempela kodwa uJesu wafa ngentando yakhe, ngoba lithi iBhayibheli uJesu wathi baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Akazange uma wayithanda uJesu wayengekafi uJesu. Ma wayithandile wayengekafi. Kodwa uJesu uyawubeka uJesu wawulanda umoya wakhe. Ukufa kwazanga ukuthatha umoya kaJesu. Kwathi uJesu wayawulanda yena umoya wakhe. Wawuthatha umoya wakhe
wayesethi baba esandleni zakho ngiyawubeka umoya wami wafa ngentando yakhe noyise njoba wayekade seshilo wathi kanti ngeke ngisiphuze lesitsha sisho njalo izolo umpetro egenca indlebe yenceku wamkhuza wathi Petro kahle kanti ngeke ngisiphuze lesitsha engisinikwe ubaba ngokwentando yakhe efuna ukuya kukho kufa ngoba uJesu waqonda ukufa. Hallelujah. uJesu waqonda iGolgotha lafuna khona iBhayibheli lithi waphuma eyithwalele yena isiphambano waqonda elazi ubunzima nobuhlungu balo waqonda kuli iGolgotha waqonda uJesu ubunzima. Iphuzu lami lebazalwane anesibili lokugcina sithandaze ukuthi bazalwane bandla likaKristu sizalwa isikhwaga umfose sulwini uJesu Kristu kaNkulunkulu. uJesu isikhwaga esaqonda ukufa sazabalaza nesiphambano noma kufika lamandle phela khona maewa akawanga wahlukana nesiphambano. Hallelujah. Maewa ehlohlolozwa amabutho isiphambano sona wayisibambile waya naso wayohlaba naso phansi wabuya wavuka naso entenga ewiki emzimbeni wenyama kodwa strong enamandla emoyeni waqonda ekufeni akangakubalekela ukufa wayenganyamalala uJesu phakathi kwamabutho bangamazi ukuthi ushonephi kodwa azange uJesu anyamalale. uJesu wasiqonda isiphambano uJesu waqonda ukufa uJesu waliqonda iGolgotha. Uma ngabe ufika la amandla akhe engathi ayaphela khona kuqhamuka indoda yomAfrika bathi ayingeni imlekelele imthwalisa isiphambano ithatha amagxathu abemabili bese siyayihlula ngoba kwakungesikaJesu lesasiphambano sasisinda sinzima umuthi wawumanzi wawunikezwa umanzi unzima wawuthwala engasindwa umuthi odwa kodwa esindwa izono zezwe esindwa izifo zabantu esindwa inhlupheko esindwa imithwalo yezizwe wasithwala uJesu isiphambano. Manje ndoda ithi yamlekelela wasithatha isiphambano sakhe wasithwala uJesu waqhubeka naso. La engithi ngimangazo ukuthi mabefika kuye makufanele kugcwaliseka imibhalo ethi kwaphulwanga nelodwa lamathambo akhe bafika ukuthi usewuthathile umoya wakhe yena. Ngiyamangaliswa ilento yokuthi wakwazi ukuthi izandla zakhe zidonsiwe zibethelwe ngeyipikili enwebekile inyama yakhe idonsekile inyawo zakhe zihlanganisiwe zadonswa umzimba wakhe ustreshekile ngoba wabethelwa kanzima uJesu kulokho kudonseka nalokho kunwebeka wakwazi ukuya emoyeni wakhe wafika ubamba umoya wakhe wawunikela ezandleni zikayise wathi baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Mhlawumbe sobuye sikhulume ngalondaba uma siqhubeka nalezi inkonzo zePhasika ngoba ababhala kahle bathi kusuka lapho wehla wayizweni labafileyo wafika washumayeza imimoya ongaqazange anqotshwe ukufa ongehlulwanga ukufa ongehlulekanga noma esekufeni ifika iphinqa iqeda indaba kaJesu ihlula ingqondo yomuntu ukuthi uJesu uma kuthiwa ufile uJesu akafanga uJesu wahamba wayehayidesi. Uma sivuma inkolo yobuKristu sithi wafa wembelwa wehlele hayidesi noma sithi wehlele ezweni labafileyo amandla obuNkulunkulu amangalisayo
nethuna futhi lahluleka ukumgcina, lahluleka ukumnqoba, langakwazi ukumqindezela. Wayehlula imigoqo yokufa wayinqamula, waphumela ngaphezulu, wamemeza wathi ngivukile, nginhloko yabakholwayo, bonke abakholwa egameni lami noma befa bayophila. Lalelani bazalwane, ningesabi, ningesatshiswa ilutho, ingabe bikho into engifaka amanzi emadolweni. Sizalwa ingcwele kwezasezulwini, sizalwa uKristu kaNkulunkulu okunqoba ngokwehlula ukufa. Njengoba sekugcineni ngithena amaphuzu ami mabili. Uma iBhayibheli liqhubeka, uma sebebona ukuthi uJesu ufile ngokwabo, iBhayibheli lithi babelana ngempahla zakhe. Ithi iBhayibheli amabutho anikezana omane, yiloyo wathatha lokhu, yiloyo wathatha lokhu, baba nesabelo bonke empahleni zabo, njengokusho kweziprofeto ezithi bokwabelana ngempahla zakhe. Bafika eyembeni lakhe. Ngiye ngichazeke mangifika kule ndaba ngithi hayi bayigqoka kahle lo muntu esemhlabeni okuthwala lelukwe yonke indawo lalingenawo umthungo. Bathi babelibuka bathi hayi leli yembe singalidabuli, kodwa senza inkatho kubonakala ukuthi kuyobe likabani. Lithi iBhayibheli ngoba nalokho kwakulotshiwe ukuthi benzelana inkatho ngesambatho sami sengizothandaza. uJesu Kristu waseNazaretha yiwundlu likaNkulunkulu elasusa izono zomhlaba. uJesu Kristu waseNazaretha yinkosi yamakhosi, wozobuya masinyane. uJesu Kristu waseNazaretha uyena isango lokungena emazulwini. uJesu Kristu waseNazaretha uyena ozelwe uNkulunkulu. Yonke into eshiwo ngaye iyiqiniso lodwa neqiniso lonke. Ayikho engamanga, ayikho ephuma eceleni. Kusukela ekukhulelweni kwentombi uMaria izale, uyahamba ayogibela ithole lembongolo, uyahamba ayokwenza isimangaliso, aguqula amanzi awenza iwayini, uvula amehlo ayimpumputhe, uphulukisa abanochoko, usukumisa ishosha, uqondisa inyonga, uvusa abafileyo. uJesu loyo yiwundlu lasezulwini. Sesizothandaza uJesu, uyena esindiswa ngaye. Ngithema ngiqala ngakhuluma ngengoma yamaluthela ethi nanku umthombo wegazi uvela kuJesu, sigezeni kuwozoni, usiza kakhulu, usahlambulula namanje lo mthombo, usageza. Lelo gazi lelo alomanga aliphelelanga esiphambanweni. Nginenkolelo yami, ungangibuza ukuthi ngayithathaphi, ukuthi izingelosi zalikhongozela zayonibeka kubo emazulwini. Yikho lisenamandla nanamhlanje okuhlambulula, lisenamandla nanamhlanje kophendukayo othi ngiyamamukela uJesu, lisayigeza izono zophendukayo. Igazi likaJesu liwumthombo wensindiso. Sesiyathandaza, igazi likaJesu liwumthombo wensindiso. Cela sibambe amehlo sikhuleke. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, ngoJesu osipha yena abe isipho sensindiso yethu. Siyalidumisa igama lakho, siyalitusa igama lakho. Lolwesihlanu esikhumbula ngalo ukuthi inkosi yabethelwa, sithi uNkulunkulu siyambonga uJesu, siyamhlonipha uJesu, siyamthanda uJesu. Udumo malibe uNkulunkulu uyise nendodana kanye naye umoya ongcwele, njengoba kwakunjalo ekuqaleni, kunjalo namanje, kuyoba njalo nanini nini kuze kube phakade. uNkulunkulu akanibusise, anilondoloze,
uNkulunkulu akhanyise ubuso bakhe phezu kwenu aniphe ukuthula.